Right, let's start with the benzene mechanisms. Right, basically under benzene we have to study 5 mechanisms. Right, even though 4 major reactions are there as bromination, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation and the nitration. Major 4 reactions are there. Still we have to study about 5 mechanisms. Why is that? Because with the alkylation we have 2 types of mechanisms. With primary alkyl halides we go for one mechanism, and with the tertiary alkyl halides we have another mechanism, right? So altogether 5 reaction mechanisms are to be studied under benzene chemistry, right? Let's start with the first one, right? So that is our mechanism number 5, no? Number 5, right? It is referred to as the bromination. First we are going to study the bromination reaction mechanism, or one can say halogenation. Not only a bromine atom, but also you can connect kind of a halide, kind of a chlorine acid to a benzene ring. So normally it is referred to as the, generally it is the halogenation reaction. So let's do a bromination under the halogenation, right? So what is the reaction first of all? So before writing the mechanism we have to consider the reaction. So the reaction is this: you have a benzene ring and the reagent should be added. What is the reagent? To connect kind of a halogen, kind of a bromine. The reagent is Br2 with the catalyst. So as the catalyst you can use anhydrous 𝗡𝗏𝗏𝒄, right? So this is the reagent, and the product, let's consider that your Br connects to this place, right? So now we are to study the mechanism of this thing, right? Right, when it comes to benzene mechanisms, right, major 4 steps should be written, right? 4 steps should be written. I'll go with the order. The first thing to be written here is actually the reaction of these 2 guys. In this mechanism 4 steps are there. The first step is, right, reaction of these 2 guys, right? So to produce the active electrophile, right? Reagent and the catalyst reacts to produce the active electrophile, and catalyst react to form the active electrophile. So active electrophiles should be formed, because not like in the alkenes, this ring is not that much electron rich, right? Even though one may say you are with 6-5 electrons, but the thing is, you know, we have just partial 5 bonds, right? Not the complete 5 bonds. So ring is a bit, right, not that much electron rich. The 5 bonds are not that much electron rich compared to alkenes, right? So we need to activate your electrophiles. Not just Br2 will do the thing, right? So if you are thinking of alkenes, just adding Br2 will connect 2 Brs to the ring, no? To the compound, no? But in this case you need to come up with a catalyst, right? So the thing is because the phi cloud is not that much rich compared to alkene, right? So that we have to come up with the active electrophile. We have to first produce the active electrophile to attack to the benzene ring, right? So that is what we are doing at the first stage, right? With all the 5 mechanisms we are discussing with the same thing, right? First to produce the active electrophile, right? So what happens there? Let's try to write that step, right? So it is like this. So you have the Br2 like this, and you have the 𝗡𝗏𝗏𝒄, right? So with the 𝗡𝗏𝗏𝒄 you are with some empty orbitals, and with the Br2 you are with lone pairs like this, no? Lone pairs are there. So one of the lone pair of the Br will be donated to an empty orbital of the 𝗡𝗏𝗏𝒄. They are the 𝗡𝗏𝗏𝒄 acting as a, right,
Lewis acid accept in the lone pair, and then what will happen? With this electronic movement, we will come up with something like this. So the two BRs are there, the FeBr3 is there. This is going to be a dative bond, right? This is going to be a dative bond. The electron donor gets a positive charge, while the electron acceptor gets a negative charge when a dative bond to occur, right? So this is your active electrophile, right? This is your active electrophile, right? First step is actually forming that. Step number 2. Step number 2. Right? Step number 2 is the attack of the active electrophile to the ring, right? Or attack of the benzene to the active electrophile, or one can say attack of the active electrophile to the benzene ring, right? So I write it like, right? Active electrophile to benzene ring. Right now? So see, now when we are writing the mechanisms, we have to clearly identify and clearly show the bonds which are to break and bonds which are to form, right? So in mechanisms, in the mechanism, you can't draw this kind of a benzene ring. So we have to clearly indicate the bonds to break and bonds to form, right? So that you can't come up with this round thing, right, in the mechanism, right? So we need to clearly mention the bonds there with the benzene, right? So you need to write the thing like this, not with the oval shape here, right? Okay. So and if we, so your active electrophile is this thing. Right? So what will happen? Sorry, the other way around, right? So what will happen? As this thing is positive, the electron density of this bond will greatly attach towards this bromine, as it is electron deficient, so that this bromine gets a delta positive charge, right? Some electron deficiency, so that it prefers the electron rich area of the benzene ring. So this guy attract to the ring. But as we are indicating just the electronic transitions by the arrows, we have to draw the arrow like this, right? Even though this one attacks to the ring, we have to draw the arrow like this, right? Arrows indicate just electronic transition of 2 electrons, the complete arrows, right? So arrow will be written like that, right? So I'll draw these things with a different color, right? Arrows right? So you will get marks for the arrows, right? So when this happens, BR has to release its existing bond right here. So right, so that is what happens. So you will come up with what? This compound, right? These bonds are still there, and what happens with this is actually, right? So you had a bond like this, so that has been broken like this. Right, it was converted like this to this bromine, right? So this electron will be given to the bromine and form the bond, so that this carbon atom gets a positive charge, right? This electron with this one with the bromine now will be connected to form the bond, so that this carbon atom gets a positive charge, right? So clearly have that idea what happens there. So Br will be connected like this, giving a positive charge to this carbon, right? The idea is clear, no? This electron with this electron at the bromine will be connected. So this carbon will lose this electron, so that it will get a positive charge, right? Okay. And here you get the Fe-Br3 minus, as these electrons are going towards the bromine, the positive charge will disappear. So this is Fe-Br4 minus, Fe-Br4 minus, right? So you can write like this as well. Right? This is okay. Or one can write the same thing as this. No worries, right? Both are accepted. Right? Both forms are accepted, right? That is the second step.
right? This is referred to as uranium ion. This is referred to as the uranium ion or arenium ion, anything. Uranium ion. It's a carbocation, right? Remember that it's a carbocation. The positive charge is on the carbon, right? So it's a carbocation intermediate. Right then, third step. I write it here. Right, third step. So step number 3. Step number 3 is actually the resonance stabilization of the uranium ion. Sometimes in your answer scripts marking schemes that step won't appear, but in some marking schemes, some A-level marking schemes, that thing also there to allocate the marks, right? So that when writing the paper we don't know what is there at the marking schemes, right? So that we have to write that thing as well, right? So that is the resonance stabilization. Resonance stabilization of uranium ion, right? Let's do the stuff, right? So this is your uranium ion, right? What will happen? To stabilize this positive charge, this pair will come to here. That means this electron will be given to this one to neutralize this positive charge and form the bond like this. This electron still appear with this carbon, and this electron will be given to here to form the bond like this. So this carbon will lose one of its electrons as this is given to here. So this carbon will get a positive charge then with the next resonance structure. As this goes to here like this carbon gets a positive charge, right? So the others are appearing as earlier, right? Okay. So to neutralize this positive charge, you can give this pair to here. So basically what happens is this electron comes to here, this electron comes to here to neutralize this positive charge and form the bond like this, so that this carbon loses one of the electrons, so that it will appear as a positive charge at the next step, right? Next structure. When forming the bond here, right? When the bond is formed, this will become positive, right? Okay, the Br is here. And sorry, I forgot something, right? So when writing this structure, right, you need to mention this hydrogen as well. Don't forget that. හරිද? ඒක අමතක කරන්න එපා. මේ structure කන්දිදී මෙතන hydrogen mention කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයා අහන්න පුළුවන් why we are not going to write all the hydrogens appearing with the benzene කියලා. As benzene is 6 hydrogens, right? So why we are not writing so කියලා අහන්න පුළුවන්. The point is, again I am telling you, we have to mention all the bond breakings and bond formings in your mechanism. All the bonds to break as well as to form should be mentioned with your structures, right? That is why we need to write this hydrogen. Without this hydrogen written, you won't get the marks for the uranium ion, right? Definitely they will be right marked like that. දැන් මේක ළමයි අපි 2023 පේපර් එකේ ලොකුවට බැලුවා. 23 පේපර් එකේ අර විදිය 23 ක්. බලන්නකො බෙන්සින් මැක්සිමම් එක තිබ්බේ 23 හරි 21 හරි බෙන්සින් එක තිබ්බේ 23 යා. එතකොට මේ ඉතින්දී ස්ට්‍රක්චර්ස් වල තිබ්බ ළමයි මේ H එක නැතුව. හරිද? ලකුණු දුන්නේ නැහැ. ලකුණු දුන්නේ නැහැ. හරිද? මොකද අරක තමයි පොයින්ට් එක. මෙකනිසම් එකක් කියලා කියන්නේම clearly identifying the bonds to break and bonds to form. Right? So you are not identifying that thing. So that you will lose the marks there, right? That is why they haven't provided the marks if the H is not written, right? So keep that in mind. Actually, you know, right? The thing is clear. H ඉතින් උඩින් ලියනවාද යටින් ලියනවාද කියලා වා ඒක බොරු වෙන්න එපා. හරි H මේ BR ගේ උඩින්ද ලියන්නේ BR උඩින් ලියලා H යටින් තියෙන ඒක බොරු වෙන්න එපා. මම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ හරි ලේසිනේ පොසිටිව් charge තියෙන ළඟින් තියෙන එක H කරන්න. ඒක ලේසි to write the next step. positive charge ළඟින් තියෙන එක H කරන්න bond එක. Right? එතකොට so the next one is alright, that's it, no? That's it, right? These are the resonance structures of the
𝒂𝒄 presence stabilization, and write the 𝐹𝐵r4 minus thing as well. The fourth step, the final step, is actually coming up with the product with the regeneration of the catalyst, right? Forming the product with regeneration of the catalyst, right? Catalyst should be formed ultimately, right? No net consumption or no net production should be there with the catalyst, right? So the consumed amount here, right, should be reproduced, right? So that is what happens there at the final step, right? So you can start with the 𝒂𝒄 here, right? The 𝒂𝒄 you written, the positive charge here, the hydrogen and the bromine appears here, right? And what will happen? Your 𝐹𝐵r4, no, 𝐹𝐵r4 minus. So, right, some Br here. This is how 𝐹𝐵r4 minus looks like, right? So that these electrons are coming towards the hydrogen to take that out, right? And these electrons will coming here, right? Okay. So you will produce the product with this electron transition, as well as catalyst will be regenerated, right? So you will produce the product like this, right? And some HBr, this Br will be connected with this H. As this bromine, right, is going with this electron as well, the bromine, does this actually taking this electron towards the hydrogen, right? So that is how the HBr bond will be formed, right? So that the Br is taking this electron out, right? The Fe gets a positive charge as it loses its electron, so positive negative becomes just neutral. That is very clear, right? So catalyst is regenerated. So your catalyst is still there. Right? That is the mechanism. Clear? So you can complete the stuff. Right? All the 4 benzene mechanisms looks like this, coming up with these 4 steps. Right? So just complete the stuff, right? So that is page number 5. No? You can see this stuff, right? At the 4th step, they have written like reaction of the catalyst with the major product. No, it is not the reaction. Regeneration of the catalyst with the major product. At the 4th step, just change that thing. Or 4th step, label reaction of the catalyst with the major product. That is wrong. Printing mistake. It should be regeneration of the catalyst. Regeneration of the catalyst with the major product. Right? Regeneration of the catalyst with the major product. Right? ළමයි අද දවසේ මගේ මේජර් ફોකස් එක තනිකර මෙකැනිසම්ස් ටික ඉවර කරගන්න එක. හරි? එතකොට තව අපිට පුංචි කැලලක් ඉතුරුයි කන්වර්ෂන්ස් වල. කන්වර්ෂන් චූටි කැලලක් තියෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ almost done. ඉතින් එතකොට කන්වර්ෂන් එතකොට අපේ වෙන්ස්ඩේ ක්ලාස් එකේදී අපි ඒ ටික කන්වර්ෂන්ස් අර පුංචි ඉතුරු වෙච්ච අර හයිඩ්‍රොලිසිස් රියැක්ෂන්ස් ටික. ඒ ටිකයි right ඊට පස්සේ අර ටියුට් එකේ තියෙන ක්වෙස්චන්ස් ටික. හරි? ඔය ටික කරන එක තමයි වෙන්ස්ඩේ ක්ලාස් එකේදී කරන්නේ. හරි වෙන්ස්ඩේ ක්ලාස් එක කරන්නේ වෙන්ස්ඩේ නයිට් වල සෙෂන් එකේ කරන්නේ ඒ ටික. හරිද? අද මේ වෙලාවේ කොහොම හරි ඉංග්‍රීසි ටික ඉවර කරගමු. හරිද? ඊට පස්සේ වාගේ right next day එකේ paper එක තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න next day එකේ paper එක තියෙනවා. 1 hour MCQ and 1.5 hours written paper. පොඩි paper එකක් නේ. revision papers මුලින් පළවෙනි මාස 4 පොඩි papers නේ යන්නේ. හරි? ඒතර next day එකේ paper තියෙනවා. first session එකේ second session එකේ අපි ඕගොල්ලෝගේ isomerism ටික මතක් කරලා හරි paper discuss කරන්නේ isomerism ටික මතක් කරලා Wednesday class එකේදී isomerism ඔක්කොම past papers ටික discuss කරනවා. හරි? එතකොට isomerism එහෙම තමයි cover වෙන්නේ. හරි? isomerism මම videos දෙක දානවා ඔයගොල්ලන්ට.
හරි ඒ දෙක බලලා රයට්ස් වෙලා ඉන්න isomerism වලට හරි මේකට විෂන් නිසා හයියෙන් කතා කරන් යනවා හරි ඒතර ඒ වැඩි තමයි වැඩි සෙට් වෙන්නේ සහ වාගේ පේපර් එකේ රිවිව් එක ඩිස්කෂන් එක වීඩියෝ එකක් විදිහට ඉස්සරහට ඔයාලට එවනවා හරි එහෙම තමයි ඒ වැඩ ටික යන්නේ ඒතර නෙක්ස්ට් ඩේ ක්ලාස් එකේ මිස් කරගන්න එපා පේපර් එක ෆස්ට් සෙෂන් එකේ සෙකන්ඩ් සෙෂන් එකේ තියෙන්නේ isomerism තියරි ටික පොඩ්ඩක් මතක් කරන එක ටට්ටක් ගාලා හරි අපි ඕගනික් වල පාස් පේපර්ස් ටික කතා කරන්නත් ඕනේ. හරි. ඒ ටිකත් අපි හිමින් කතා කරගෙන යමු. ඔය නයිට් සෙෂන්ස් වලදී. හරි. විභාගේ අන්තිම වෙනකම දිනනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ සෙෂන්ස් ටික කරන්නේ මැයි මාස වෙනකන් ජූනි ජූලි මාස දෙක අපිට දිනනවා. ඒ මාස වල නයිට් සෙෂන්ස් වලදී පාස් පේපර්ස් ටික ආයෙත් කතා කරගෙන යමු. හරි. ඕගනික් වල පාස් පේපර්ස් ටික ඔක්කොම ආයෙත් කතා කරමු. ජූන් ජූලයි මාස වල නයිට් සෙෂන්ස් ටික ඉතුරු වෙනවා අපිට. ඒ ටිකේදී බලමු ඒ ටික. හරි. පාස් පේස් ටික කරගෙන යන්න ඕන. ඒ පාස් පේස් ඉතුරු වෙන ටික අපි සෙෂන්ස් වලදී ගන්නවා. මේකෙන් ලියා ගන්න ළමයි. අර කොල විෂන් යන නෝට්ස් ඇති ඕගොල්ලෝ ළඟ. අතරම මේ ටියුට් එක අතරම ඔයාලට හදලා දෙන්න ළමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට විභාග ලඟ වෙද්දී හරි ඔයාලට ඕන කරේ ෂෝට් නෝට් එක තමයි. ඉතින් ගොක් වෙලාවට අර මේ ක්ලාස් එකේදී වෙන්නේ ඒක. හරි අපි මේ තියරි නෝට්ස් වල අපි ලොකුවට දෙකක් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ක්ලාස් එකේදී වෙන්නේ ඔයාලට ෂෝට් නෝට්ස් ටික ලස්සනට හදලා දෙන එක. ආයෙත් රිවයිස් කරන ගම අවශ්‍යම කරන නෝට්ස් ටික ෂෝට් නෝට්ස් ටික විභාග ලඟ වෙලා බලන්න ඕන කන් ටික හදලා දෙන්න තමයි මේ ක්ලාස් එකේදී වෙන්නේ. හරි? නැත්නම් තියරි ක්ලාස් එකේ ඔක්කොම කම්ප්ලීට් නෝට්ස් ටික උඩ දිනවනේ අවශ්‍ය දේවල් හැමදේම දේවල් ටික. හරිද? දැන් ඒතකොට ඊළඟ ඔයගොල්ලෝගේ මාර්ච් වල අපි යන්නේ ඒ වගේ සෙෂන් එකකට රයිට් S බ්ලොක් එක ෂෝට් නෝට් කරලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ ඇනලිටිකල් කෙමිස්ට්‍රි එක ආයෙත් ෂෝට් නෝට් කරලා දෙනවා රයිට් මේ වගේ වැඩ ටිකක් තමයි යන්නේ හරි P බ්ලොක් එකත් අපි ෂෝට් නෝට් කරලා වල දෙන්න හිතන් ඉන්නවා මේක නම් ඔන්ලයින් සෙෂන් එකක් විදිහට යන්නේ හරි මේ තමයි ඔයගොල්ලන් මාර්ච් වැඩ ටික ට්‍රැක් එකේ ඉන්න රයිට් අනිත් දේ කියන්නවා මේ මිස් කරගන්න ඒවා ක්ලාසස් අනේ අර මේ ඔයගොල්ලෝ මම දන්නේ අර ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එකට මේ බලනවා කියලා වල්ලා ඒකේ මේ පිළිවෙලට කරගන්න ඕනේ මිස් කරගන්න එපා දැන් අර මේක ඉතින් අර ලාස්ට් ට්‍රේන් එක තමයි හරි අන්තිම ට්‍රේන් එකේ ඉන්නේ මේක ගියොත් ගියා තමයි හරි ඒක නිසා මේකේ කොහොම හරි ඉල්ලලා යන්න ඕනේ හරිද වැඩ වැඩි හරි ඒක නිසා මේ කොහොම හරි මේකේ ඉල්ලලා මේ ටික ඔක්කොම කවර් කරගෙන යන්න ඕනේ හරි ඒක නිසා මේ නයිට් සෙෂන්ස් වල වීඩියෝස් බලන්න. අර ඒ සෙෂන් එකේ වා ඉන්නවනම් අර වාට ආයි වෙනම බලන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ කොහොම හරි ඇදගෙන යනවනේ. හරි නැත්තම් ආයි වෙනම බලන්න කියන දවසේ කම්මැලිකමයි ඔක්කොම වෙයිලා නේද? වැඩේ කිරින්නේ අන්තිමට සතියම අපරාධ. හරි. ඒක කොහොම හරි පුළුවන් නම් ඒ වෙලාවේ ඉන්න. රැය වෙලාවන්නේ උඹලා වැඩ කරන වෙලාවක් නෙමෙයි අතරම. මම නම් කියන්නේ මේ ඔය නිකන් 9ටනේ පටන් ගන්න. 9 මාට් වගේ. නිකන් ඔයා නේද? 8 මාට් එකේ දාගෙන 9 මාට් නැගිටිනා. හරි. ලස්සන්ට ගේමක් ගහන්න පුළුවන් මේ සෙෂන් එක. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ වැඩක් කරන්නේ නැහැ නේ. ඇත්තටම කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම රාය 12ක් වෙන වැඩක් කරන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ. කරන්න ගියන් නිදිමතේ ඔහි වැඩක් කින්ද කරන්නේ නැහැ නේ. පොඩ්ඩක් යෝගි වැඩක් කරන්න 8ට හරිය නිදාගෙන 9ට හරිය නැගිටින්න. 9ට 9ම හරියද්දි. ඊට කලින් කන්න. අද නයිට් සෙෂන් එක නම් මේ නේ මේක බලනකම් හරි කන්න පුළුවන්. ඒත් කවන්න නැහැ නේද? හරි 9 වට ඒ වෙලාවේ ගෑවනම් ඔය වැඩේ ලස්සනට යනවා. පුළුවන් තරම් ඒකට ඉන්න බලන්න. එතකොට අර ඒ වැඩේ එතන ඉවරයි. නැත්නම් අපරාධවා වෙනම පාඩම් කරන වෙලාවක් ඒකට ආයිසරක් වැය වෙනවා. උදේ වරුව. අපරාධනේ. අර වැඩක් කරන්න. 8 රිදෙන් දාගෙන 9 නැගිටින්න. පැයක් නෑ ඇති හොඳටම. ආයි ෆ්‍රෙෂ් වෙලා ඉන්න. හරි. ඕකේ. ෂේප් එක. අපිට අග්ගාල ඊළඟ වැඩේට යන්න. හයියෙන් ලියලා අපි අද මේ කොහොම හරි කම්ප්ලීට් කරනවා. හරි මේකට ආයිත් වෙනම වෙලාවක් නෑ අපිට. Right. Right. Tag galens. Next one. So, I'm going to do it. So, I'll come with the next thing. Bromination is done. So, let's do the next one. Free draft reactions. No? Free draft reactions. So, free draft reactions they are here. දැන් අර ෆස්ට් මෙකනිසම් එක විතරයි මම මේ ටොපික්ස් ටික ලියන්නේ. ඊට පස්සේ වල ටොපික්ස් ලියන්නේ නැහැ. විභාගෙ ලියන්න ඕනෙත් නැහැ මේ ටික. හරි. ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසියෙන් තමයි මේ පොයින්ට්ස් හතර දුන්නේ.
මේ විදිහට තමයි ලියන්න කියලා පිළිවෙලකට. හරි. නමුත් විභාග ලියද්දි මේ ටොපික්ස් ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරි. මේ හෙඩින්ග්ස් ලියන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මේ හතර ලියවනවා හරි. blue color things එක right. හරි. okay. अब यहाँ ඊළඟට number 6 හරි. number 6 අපිට alkylations දෙකක් තියෙනවා කතා කරන්න මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ right alkylations දෙකක් තියෙනවා right number 6 field craft alkylation right first is the primary alkyl halides right so let's come up with such a reaction so benzene is there so primary alkyl halide so here they have used this one no they have came up with a good one right some BR is also there right okay ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් විදිහට වැඩේ කරන් තියෙනවා හරි මේ සිම්පල් ම දේවල් නැතුව විභාගෙදි පොඩ අහන්න පුළුවන් මට්ටමින් දෙයක් හරි එතකොට හොඳ විදිහට ක්වෙස්චන් එක ගිහලා දිනවා නිකම් ඇල්කලේෂන් නෙවෙයි BR කෙනෙකුත් ඉන්න මොන සබ්ස්ටිටියුට් බෙන්සීන් කෙනෙක්ගේ ඇල්කලේෂන් එකත් කතා කරන්නේ හරි okay right so BR is there so the reagent heading is this thing simple දෙයක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ simple ම දෙයක් නෙමෙයි ඉතින් විභාග මට්ටමේ වැඩක් හොඳයි නිකම් බෙන්සීන්ට ඉතින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් හරි ඒක ඉතින් අර ඔයාලා theory notes වල ලියලා ඉන්නේ හරි so with the anhydrous AlCl3 that is going to be the catalyst which is mentioned at the resource book. You can come up with the FeCl3 as sorry if it is Br we need to come up with the Br right? Br is there? No they are coming up Cl no? Cl නම් Cl Br නම් Br. හරි. මෙතන තියෙන එකම දාන්න. හරි. So first of all the product. First write the product right? Without writing the product you are not supposed to write the mechanism. First write the product. So what is the product? Here. This alkyl group will be connected. This alkyl group, this thing, will be connected from this carbon, as this chlorine leaves, right? To here. Now you can't connect to any of the positions. Right? Some specific positions are directed by this one, right? So this guy is a ortho-para reactor, so that you can connect this one to the ortho position or the para position. Right, as they have not mentioned any position, specific position there, ortho or the para, so you can come up with any, right? Ortho para. So I'll connect it to the ortho. No, last time also we had connected to this kind of position, no? Right, we'll connect to here. No worries, right? We have to, right, learn something here, no? Right? So we'll connect to here. Come on, now, come put on water. CH2, CH3. We'll come up with the para product. For the mechanism. I just considered, right? විභාග කියලා කැමති එකක් කියන්න ඕනේ. So let's copy the mechanism. I'll go with the 4 steps. The first step, the reaction of these two guys to form the active electrophile, right? So let's write the stuff, right? So you have the CH3, CH2, Cl reacting with the AlCl3. So what will happen? The lone pair here, one of the lone pairs there will be right given to the AlCl3 which is now acting as a Lewis acid accept in lone pair, right? So that will bring you review this thing CH2 Cl becomes positive as it's a dative bond donor. Al gets negative, right? So this is active electrophile, right? So then now this one will attack to the ring, right? So Benzene ring is there like this. The Br is there, right? So we have this one, right? So we have CH3, CH2,
Cl with the AlCl3 stuff, right? So what will happen, right? So let's write it like this, right? Just clearly indicate the bonds to break and bonds to form. Keep that in mind. With this atom, some bonds are to be broken, right? Okay, so just write like this. Then this is very easy. You know, හරි මෙන්න මේ කාබන් ගින් වැඩි සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක එහෙනම් එයාගේ right bonds එක හොඳට ඉන්ඩිකේට් කරගන්න. අර ලේසින් වාඩයි 20 මිලියන් මොඩෝ. Right? So what will happen? So this carbon is to be connected. That will be happen because as this guy is positive, this electron density will be greatly attached to the chlorine, so that this gets a delta positive charge, some electron deficiency. So it will attack to the ring, which is electron rich, right? So this carbon is the one to attack to the ring here, right? So we are supposed to connect that carbon to here, to this thing, right? To this carbon. මේ carbon set කරන්න ඕන මෙතන නෙවෙයි මෙතනට. අපි රටලි විහිමන. එහෙනම් මොන electron density එකද මෙතනට approach කරන්න ඕනේ? Is this one or this one? Which 5 bond? So this 5 bond should approach there, right? To connect the carbon to here. As we have selected the position like as the para, right? Okay. එහෙනම් ළමයි වාගේ attack කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ electron density එක. හරිද? හරි. ඔක තමයි දෙයක් හිතන් දිනනවා කියලා. මම කිව්වේ සාමාන්‍ය කන්නේ නෙවෙයි පිළියන්නේ. ඒ ලෙවල් මට්ටමේ කතාවක්. ඉතින් අර ඔය රිසෝස් බුක් එකේ තියෙන නිකන් මෙහෙම නැතුව නිකන් ඕන තැනක attack කරන විදිහට. හැබැයි ඔයාගේ මේ ස්පෙસિෆික් එකක් දීලා තිබ්බොත් ඔයා හරි තැනින් attack කරන්න. The correct 5 bond should be taken, right? So when this happens, this will leave. Arrows are very important, right? That is why I am writing it with a different color. So you will get the marks for the arrows, right? So you will come up with the uranium ion, the 𝐕. So you have the Br here, right? So here it becomes positive, and here the one will be connected. CH3, CH2 will be connected. This becomes positive, and this is the hydrogen. So hydrogen should be mentioned, right? මෙතන positive මෙතන set වෙද්දි මෙතන positive වෙනවා. හරි set වෙන තැන hydrogen ලියන්න. Because that is to be released. Electrophilic substitutions. That is to be released, right? කියන්නේ මේ bond එක ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඒක mention කරා. And you have the AlCl4 minus. I mean, this guy comes here as AlCl4 minus, right? Third step, resonance stabilization of the uranium ion. කලියල් දාන්නේ. So you have the Br, right? Positive charge here, H here, CH3, CH2 here. So first write the same structure, then resonance stabilization, right? To neutralize this positive charge, these electrons comes here, so that this will become positive. බාන අර මේ වගේ දේවල් පුරුදු කරලා තියන්න හැට නේද? අත ඒක පුරුදුත් නෑ උගලට අන්තිමට. විභාගෙත් තමයි මුලින් මේ જાතිය ලියන්නේ. පොසිටිව් charge මෙතනට එනවා. මෙතනට එද්දිනේ පැහැදිලි? හරි? මේ electrons එක මෙතන මේ electrons එක මෙතනට එද්දි මෙහෙම එද්දි this becomes positive, right? As this one electron is donated to here to neutralize this charge and form the bond. So this carbon loses an electrons, right? That is why it becomes positive here, and this electron density is there. මේ Br එන carbon උඩ තමයි positive එක කියලා දින්නේ. හරිද? Right. So ඊට පස්සේ මෙයා මෙතනට එනවා. This becomes positive. අර ගිය අවුරුද්ද හරි ලස්සන question එකක් අපි ඉගෙන පොඩ කතා කරමු නේ. හරි so this becomes like this. This becomes positive. Hydrogen, right? දැන් මේකේ තියෙන තව resonance structure එකක්. හරි සාමාන්‍යයෙන් ඔය තුන නැදෙන්නේ. ගියවම කැත question එකක් තමයි. හරිද මේ? මේකේ තියෙන තව resonance structure එකක්. මොකද්ද? ඒක මොකක් ළමයි මිස් වුණා. මොකක් ළමයි මිස් වෙච්ච resonance structure එකක්. මොන ළමයි දැන් 3යි කියලා. ගියවල විවරේ වා MCQ. හරි? මේ positive charge එක ඔයාලට මෙතන තියෙන positive charge එක disabuse කරන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද්ද? හරි? ඔයාට
right මේ electrons දෙක මෙතන දාලා පුළුවන් හරි මේක මෙතන දානවා කියලා මේකමනේ ඒකනේ මේ මෙතන දාන්න වෙලා නැහැ මේකමනේ හරි මොකද තියෙන්නේ මේ Br උඩ තියෙන lone pairs දාන්න පුළුවන් ඔන්න ස්ට්‍රක්චර් මිස් වුණා නම් කරලා මයිට මතකද මේ ක්වෙස්චන් නම්බර් කීයද ඒවා 20 ගණන් වල 20 වාරි 21 වගේ 18 19 20 වගේ හරිය තියෙන්නේ හරි ඒතර ඒක හොඳ රෙසොනන්ස් ස්ට්‍රක්චර් එකක් එරිනියම් ගේ ඒතර කොහොමද එන්නේ මේක හරිද මේ electrons දෙක මෙතන මෙන්න මෙතන lone pair එකක් දැම්මට පස්සේ this becomes positive Br positive වෙනවා Br positive වෙනවා මෙහෙම දාන්නවා additive bond Br positive වෙනවා hard right so this thing appears this as well right now that is the resonance hybrid right okay finally the fourth step is to come up with the right a regeneration of the catalyst with the production of the product forming the product with the regeneration of the catalyst right so let's write this thing here you have the hydrogen there CH2 and the Br is there right so things are there right this is positive so what will happen your right Cl stuff with AlCl3 is minus right that guy will attack to this hydrogen so that these bonding electrons will go to here the bonding electrons මෙතනට යනවා 5 bond එක එහෙම කවන්නේ නැත්නම් මේ positive charge එක attack කරත් කවන්නේ අර ඉස්සල්ලා වගේ මේක positive එකට attack කරත් කවන්නේ නැත්නම් මේ position එකට දැම්මත් කවන්නේ right right ඉතින් මාර්කින් ස්කීම් එකේ ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් positive charge එකට attack කරනවා කියලා හරි නමුත් හරියම විදිය බැලුවොත් කෙලින් මෙතනට එන්නේ to the place where the two electrons are going no right so marking schemes වල තියෙන්නේ මේ දෙකම හරි හොඳ ඒක දෙකම දැනගෙන ඉන්න marking schemes වල දාලා තියෙන්නේ මෙහෙම positive එකට අටක ඒක ප්‍රශ්නිකුත් නැහැ positive එකට electrons යනවා කියන එක නැත්තම් the correct position is this one right to come up with the double bond right so order ඔය විදිහට alternate product එක දෙනවා with the Br right and the electrons are there and this thing will be appeared there right and HCl and the AlCl3 catalyst is regenerated right now hurry ඒක තමයි ඒ කතාව just complete the stuff that is the alkylation with the use of a primary alkyl halide අර ring එකේ ඕනම තැනකට වාට ඉලෙක්ට්‍රොෆයිල් සෙට් කරන්න වාට කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා එච්චරයි මම කියන්නේ හැමදාම සෙට් කරන්න මෙතනට කියලා එතනම විතරක් අල්ලගෙන ඉන්න එපා විභාගයේදී ඉස්සත් ආවොත් වෙන තැනකට ඉලෙක්ට්‍රොෆයිල් සෙට් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයා කොන්ෆිඩන්ස් අවුට් වෙනවා ඔයාගේ ක්වෙස්චන් එක අවුට් වෙනවා ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ring එකේ ඕනම තැනකට බය නැතුව ඉලෙක්ට්‍රොෆයිල් සෙට් කරන්න ඊට අදාළ 5 bond electrons ටික යූස් කරන්න හරි එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ these are the four steps right I'm පොඩ්ඩක් read ඉස්සලාගෙන first steps හතර ගත්තොත් right
reaction type, right? Electrophilic, substitution, three substitutions, right? Support the mission correct. ඉස්සලට දාගත්තා හරියට. It is substitutes. Let's do the next one. So the second type of Fieldcraft reaction, right? Fieldcraft alkylation with the use of a right secondary or tertiary halide. Or tertiary alkyl halide. See this one. So what is the reaction given there? They are coming up with the same kind of stuff. ඉස්සලා යෝගන්ගේ සීන් නැත්නම් BR. Right. So they have added some secondary guy, secondary can add color 2C and CHCl with anhydrous AlCl3. First of all, let's come up with the product. So in this case, I'll write the auto product. මම මේක auto ලියන්න කමක් නැහැ. හරි එක පැරා කරන්න මේක auto කරන්න. හරි. ඕන එකක් තැනක් අපිට පුරුදු කරගන්න අපිට ඕන. හරි. මේකත් තරහ product එක ලියන්න පුළුවන් වාට. හරි. නැත්නම් අපි auto product එක ලියමු මේක. හරි කමක් නැහැ. කොහොමත් එකයි. හරි. So what happens? Right? First write the product, right? This carbon is the one which will be connected as Cl leaves. Cl is a good leaving group. Right? For the electrolytic substitutions, normally the Cls will leave easily. Right, with substitution reactions, no? Halogens will leave easily, right? So the Cl leave and this carbon will connect. So it is going to be this carbon to connect in the benzene ring. So that guy is with a 1 hydrogen and 2 CH3 groups. 2 CH3 groups. Right now? This carbon is with a 1 hydrogen and 2 CH3 groups, right? So this chlorine leaves. So let's try the mechanism. leave. Right. So BR. දැන් ළමයි මෙතනින් ඉස්සරහට මෙකනිසම් සහ තනියම ලියන try එකක් දෙන්න. හරි. මේක බෝඩ් එක බලලා ලියුවට කොහොමද? ඉතින් පස්සේ ඒවට ගිය තනියම ලියන try එකක් දෙන්න. හරි. හොඳට ඔළුවට අරගෙන මේ වෙලාවෙම වැඩි ඉවරක් කරගන්න. හරි. Sorry. So first thing is what? The first thing is reaction of these two guys, right? To produce the active electrophile. Let's come up with this thing. So you have the CH3 twice CHCl. So reacting with AlCl3. So this thing happens, right? Like in the earlier cases, right? This guy acting as a uric acid, right? So that you produce CH3CH, Cl and plus. Right? The thing with these mechanisms, basically with the secondary and tertiary alkyl halides is, actually the secondary and tertiary alkyl halides can form somewhat stable carbocations. By leaving the halogen, they can form somewhat stable carbocations. Basically, those are more stable than the primary carbocation, right? Which will be made by the primary alkyl halides, right? The tertiary and secondary carbocations are a bit stable, so that such kind of carbocation will form here, right? So it's like this. So you have a chlorine here, sorry, hydrogen here. So that carbocation formation also happens at this stage.
right? This will come to here and this will leave. So basically 2 steps are involving with the first step of of secondary and tertiary halides situation, right? So sorry, you have 2 of CH3s, no? So CH3 twice and G and a hydrogen is there, positive, right? It's a carbocation. It's a carbocation, right? And AlCl4 minus will be produced. So active electrophile here is a carbocation. Not like in the primary situation, right? It's kind of a carbocation. Here it's a secondary carbocation, carbocation intermediate. The carbocation intermediate is there. So then the attack to the benzene ring. So now you have carbocation to attack. So carbocation, the ring will attack. ඊළමයි අර අපි කතා කරපු පළවෙනි මිටියුස් දෙකේ විතරයි මේ වගේ ඇක්ටිව් ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිල් එකක් හදන්නේ. හරිද? දැන් මෙතන ඉඳන් කතා කරන්නේ ඉස්සරහට තියෙන මිටියුස් හැම එකේම කම්ප්ලීට් පොසිටිව් චාර්ජ් එකක් එක තමයි නැත්නම් කැටයන් එකට තමයි ඇත්තටම ring එක attack කරන්නේ. or a complete cation will attack to a ring. දැන් මේව ගත්තොත් මේගොල්ලෝ නියුට්‍රලයිස් නේ ඇත්තටම. මේවා ඇත්තටම compounds නේ මේවට කියන්නේ. ඒකට කියන්නේ compounds කියලා. Right? Net charge is not there. It's a compounds. To compounds the ring will attack, or compounds will attack to the ring at the first 2 mechanisms we had discussed. But this thing onwards we'll discuss about the mechanisms where the attack is done by a cation, one with total positive charge, right? Okay, ටිකම තමයි වැඩි යන්නේ. ඊ ටික මතක තියාගන්න ලීසින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ නෝට් එක හදලා දීලා තියෙන්නේ. හරි, පිළිවෙලට වැඩි සෙට් කරගන්න. හරි. එතකොට you come up with this thing. So you have this Br appearing, and the hydrogen will be there, and this carbon will be connected. හරි, මේවා ඔයා ඩිස්ප්ලේ කරලා ලියන්න යන්න ඕනේ නැහැ මේ CH3 bonds හරි. ඕනේ නැහැ නේ bond breaking bond forming වෙන්නේ නැහැ නේ ඒගොල්ලෝගේ. bond making bond forming වෙන්නේ නැති parts වල දේවල් ඩිස්ප්ලේ කරන්න යන්න ඕනේ. හරි, no need. Right? So where are the positive charge APS? Where are the positive charge APS? දැන් මෙතනින් electrons දෙක මෙහෙම මේ දෙනකොට කාබන්ට positive charge will appear here, right? ඔබ බය වෙන්න තුය දාන්න. ඇයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන් එක කාබන්ට දීලානේ බොන්ඩ් එක මෙතනින් හදන්නේ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන් එක තියෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන් එක කාබන්ට දීලා තමයි බොන්ඩ් එක හදන්නේ. එතකොට this guy will lose one of its electrons. So that is where the positive charge appears. මේ බං positive charge එක නිතන්ට. බය වෙන්න එපා. එච්චරකට කියලා දෙන්න ඕන. හරි, බය වෙන්න එපා. දැන් මේ වගේ කලින් කරලා තිබ්බේ නැත්තම් වාගේ එතනට ගිහලා හිසිඩේට් වෙන මොකද්ද මේ වුනේ? බය වෙන්න එපා. හරි. series වලට යන්න දී. So you come up with AlCl4 minus. Confidence is the most important thing lamai when writing the A-level paper. Confidence වල තියෙන්න ඕනේ A-level paper ලියන්න. ඔයාලා ලියන එකෙන් confidence එනවා. සමහර කට්ටිය මේ හරි ආන්සර් එකක් ලියනවා. හැබැයි බයෙන් ලියන්නේ. Confidence නැහැ. ඊට පස්සේ අවුට් වෙනවා paper එක. check කළාද? හරි. Confidence තියෙනවා. ඔයාලා ලියන ආන්සර් එක හරි කියලා වල confidence තියෙනවා. හරි. So this is the area in mind, the carbocation, right? So the stabilization of that thing, next step. You have the Br positive charge there with this, and hydrogen is here. Right? So when these electrons come into here, this positive charge appears here.
right now mainly. හරි ඒකෙ මෙල මේවට තව එකක් කලින් ගුණා ඉස්සල්ලා වගේ අමතක කරන්න එපා ලෝන් පෙයාග මෙතනට ඇවිල්ලා පුළුවන් නේ මේ දෙක මෙතන දීලත් ඔයාලට මේ charge නියුට්‍රලයිස් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ලෝන් පෙයාග දීලත් පුළුවන් අර ඉස්සල්ලා එකේ හරි ඒක අමතක කරන්න එපා ඉස්සරහට තහයි දැන් ළමයි මොකක් කරලා කටින් මිස් වුණා ඒක last year second cycle එකක් ඉදන්න ඉතින් හරි ඕකේ එහෙම තිබ්බ නේද MCQ එකේ හරි එතකොට මේ එකක් ලියන්න අමතක කරන්න එපා right ඊට පස්සේ අර මේකින් පස්සේ එකනේ මෙයා මෙතනට එනවා sorry here hurry sorry I forgot this one right and you need to write this thing as well ACl4 minus hurry finally formation of the product with the regeneration of the catalyst මෙයාම ලියන්න hydrogen is there right so you have the ALCl4 minus so you can write the දැන් මේක මෙහෙම ලියුවත් කමක් නැහැ ළමයි මම අලුත් ෆෝම් එකකට ලියන මේ ක්‍රම දෙකම available හරි මේ ACl4 minus එක අර මෙහෙම වා ලියලා එතනින් ඇටැක් කරගත්ත ඔය ලකුණු හම්බ වෙනවා නේ අර මේ වගේ හරි විදියට ලියුවට කමක් නැහැ හරියට මෙයා ඉන්ඩිකේට් වෙනවා මෙහෙම ලියුවත් ලකුණු දෙනවා දෙකටම ගියා උලක් නැහැ එතකොට මේ electrons will come to here මෙතන attract කරකවන්නේ මෙතන දැම්මත් කමක් නැහැ so ඒ කාපිත් final compound right and මෙහෙම දැම්මට ළම ඇත්තටම මේ CL කෙනෙක් එන්නේ හොඳේ ඇත්තටම අර වගේ එන්නේ හොඳේ ඒක ඔළුව තියා ගන්න අර මෙහෙම ලිව්වම මට හරි පැහැදිලි ඒක හිතින් දෙයක් නැහැ හරි මේක හිතන්න regression of the catalyst නේ regression of the catalyst කියන්නේ catalyst is the ALCl3 ALCl3 හැදෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ electronic attack එකත් එක්ක එන්න ඕනේ ඒක chlorine කෙනෙක් as a Cl minus to combine with H plus to form the HCl right to produce this to convert this thing as ACl3 to create the catalyst again right from here the Cl minus should come out right like this comes out right so that's how the HCl is produced right so your catalyst will be formed again හරි ඔය තමයි ඒකේ ස්ටෙප්ස් හතර right let's complete Friedlander acylation sorry alkylation with the secondary alkyl halide tertiary තෝම තමයි පොඩ්ඩක් බලන්න බෝඩි බලන්න නැතුව ලියන්න try එකක් දෙන්න
හරිද? අපි යන ඊළඟ කතාවට. Right. Next thing is about acylation. Right. Right. බලමු acylation කතාව කොහොමද යන්නේ කියලා. So this number 7. Field graph acylation. Sorry, acylation. Acylation. Right. Okay. අර මේකට තමයි ඕන අර මේක ලියා ලේබල් එක දාගන්නේ. Electrophilic substitution. Acylation. Right. So let's come up with the reaction to write the mechanism. ඒකෙත් BR ගෙන් දාලා තමයි ඒකෙත් තියෙන්නේ. So they have added what thing? Yes, for the acylation, acid chlorides should be added with the catalyst. For the physical graph reactions, resource book prefers the AlCl3 catalyst, right? So first the product. So Br is here. Right, to one of the positions. So to one of the O para positions. Right, this thing should connect, right? What will happen? Here basically the Cl will leave as a leaving group and the carbon here will be connected, right? So let's connect the stuff there. Alright, මෙතන ඔය කරන්නේ නැහැ තියා. වාට තීරණ ඕන තරකට කනෙක්ට් කරනවා කියලා, right? You are okay with that now? So I'll connect this stuff right to here. Considering ortho product for the mechanism. Right. Okay, let's try the mechanism. Right. I'll write the first step. After I have written the first step, right, you just start writing the mechanism. තනියම ලියන්න try එකක් දෙන්න. හරි? first step විතරයි. දැන් මෙතනින් පස්සෙ මෙතන මේ කතාවල ඔයා අතන මත තියන්න ඕනේ first step විතරයි. first step විතරයි මත තියාගන්න ඕනේ. until you produce the active electrophile. ඊට පස්සේ ඔක්කොම එක වගේ මේ ටික ඔක්කොම එක වගේ ඉන්නවා. හැමදාම එක වගේ. හරි first step එකේ මොකක් හරි පොඩ්ඩක් අමුතු දෙයක් active electrophile එකේ පොඩ්ඩක් අමුතු දෙයක් වෙන්නේ. So if you can so if you need to short note this short note again, right? මේක I short note කරන්න ඕන නම් ඔයාලා කරන් තියන්න ඕනේ first steps එක ලියාගන්න තමයි. එක mechanism එකක් complete ලියාගන්න ඊට පස්සේ first steps එක ලියාගන්න. ඔච්චරයි ඕනේ, right? ඊට පස්සේ වැඩි ඉවරයි, right? Let's come up with the mechanism. So the first step. So what happens? These two guys react. CH3, COCl will react to the AlCl3. Again a Lewis acid base reaction, right? This thing will be given to here, and AlCl3 again acting as a right Lewis acid here, accepting the lone pair, right? So that you will produce what? First you will come up with this thing, Cl plus and the AlCl3 minus, then what will happen? So like in the earlier case, here again you will produce a carbocation like this when this comes here, right? That will happen, right? So you will produce this one, CH3
C double bond O and a positive charge here. So as this electron is going to here, this is positive, right? And you will come up with A is, I'll write it here. A is Cl4 minus. හරි ආයසරයක් වර කාබන් එක දෙන්න. හරිද? හරි. Activate file again is a carbon. ඉතින් පස්සේ ඔක්කොම positive එක කට්ටිය තමයි දෙන්නේ. Carbon no carbonium ion. One can say carbonium ion acid, right? දැන් ඉතුරු ටික තනියම කරා. ඉතුරු ටික අර මේ වගේමයි. Just attack to the benzene ring and the stuff, right? Just complete. තනියම කරා. ඊට පස්සේ ඔය activate file එක attack කරන ඒ ටික එක වගේ. Right? So you have the positive charge here, right? With the come on, it's a linear thing, huh? It's a linear කෙනෙක්. අපිට ඕන mention කරගත්ත කමක් නැහැ නේ. It's a linear. Activity stuff is linear here. Right? 𝗏𝗏𝗃 is there. So you have the ACl4 minus as well, right? So this attack. Right. Next, the stabilization of the uranium ion. Sorry. Let's complete this stuff now. තනියම කරා. This comes here, forming this bond, this becomes positive then. ඒකෙත් අර ඉස්සල්ලා වගේම BR ගෙන් ලෝන් පෙයාරක් අප්‍රෝච් කරන්න පුළුවන්. Oh, now then you can put this thing here. COCH කියලා මම කමන්නේ no worries. And AlCl4 minus IBS. So this thing is. So finally, coming up with the product with the regeneration of the catalysts. Regeneration of the catalyst. Maybe again, come on, කොහොමද ඉවත් එකේ හරි. Attack to here. Plus HCl plus the AlCl3. That is your catalyst. But මේකත් මාක් කරන්න ළමයි. ඊට්‍රොෆිලික් substitution.
හරි එක කම්ප්ලීට් කරගන්න ආයතන මම කියනවා මේ මික්‍රේෂන් ක්ලියර්දී කවදාවත් මේ රවුම දාන්න එපා හොඳේ රවුම දාන්න එපා රින් එකේ වැරදි දානවා මේ වලවත් ලියන්න එපා මෙතන රවුම ලියුවොත් වැරදි එන්න බෑනේ පොසිටිව් කියලා රවුමක් තියෙන්න බෑ හරි බේසික් මික්‍රේෂන් ක්ලියර්දී කවදාවත් මැද මික්‍රේෂන් මෙතු රවුම දාන්න බෑ හරි මෙතන දැම්මම නම් කමක් නැහැ ඉතින් එහෙම ඉතින් එක එක දාන තැන ඉන්න දෙදෙනෙ මතක තියාගෙන වෙන මොන්නේ නැහැ නේ රවුම නුදා ලියන්න හරි නවලන්නේ අනිත් තැන කරන රවුම ඉන්න බෑ මෙහිම ප්‍රොඩක්ට් එක ලියුවට කමන්නේ මික්‍රේෂන් දාන රවුම ඉන්න බෑ right now. These are some mechanisms involving 𝗂𝒂𝗏𝒂𝐼𝑛s, right? So you have 𝗂𝒂𝒏𝒏𝒄 appearing with the active electrophile as well as with the areanium ion. Right? Areanium ion, right? These are 𝗂𝒂𝒏𝒏𝒄, right? This one as well. This is bromonium ion. අර ඒව අහන්න පුළුවන් හරි. MCQs වල ඊළඟ අවුරුදු තුනක් කාට අහන්න පුළුවන්. In the mechanism there is a bromonium ion appearing. In the mechanism of field graph acylation of bromobenzene. In the mechanism of field graph acylation of bromobenzene, a bromonium ion appears. Hari. Harada. ඔය question එක අහන්න පුළුවන් මොකක් ලානේ එක මිස් වුණානේ last year. last එක මේ ගිය අවුරුද්දේ ඩිබෝයිවරි මේ මිස් වෙච්ච නිසා ඒ වගේ statement එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක මිස් වෙනවනේ. ඒක මිස් වුණොත් මේ මෙයා මිස් වුණා කියලා කියන්නේ ඔයාලට මේ bromonium ion එක අහුවෙන්නේ නැහැ. You are only dealing with 𝗂𝒂𝒏𝒏𝒄, carbon positions, right? So bromonium ion appearing එක sorry මේ අනේ yeah this one. උඩ පරිස්සමෙන් ඔන්න එක මාක් කරගන්නේ. හරි කොහරද තියාගන්න හරි. This bromonium ion. හරි ඔයගේ statements වලින් එන්න පුළුවන් හරි. mechanism එකක් කියලා කියන්නේ mechanism එක ලියන එක විතර නෙමෙයි ළමයි. පොඩ්ඩක් mechanism එක study කරන්න. Lewis acid nature is there with the ACl3 as well as its a catalyst. ඔවත් පොඩක් පාඩම් කරද්දී study කරන්න. Linear active electrophile is formed. It's a 𝗂𝒂𝒏𝒏 or carbonium ion. මොකද ඔය MCQs වලට දෙකක් statements වල. right? mechanism එක ලියන එක ඔයාට හම්බ වෙයි අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ මේ written paper එකේදී. but even if the right මේ බලන්න ඔයගොල්ලෝ කර right MCQs බලන්න. MCQs ඇහෙනවද දිගටම හරි? හැමදාම අඩුම ගානේ MCQs දෙකක් ඇහෙනවා. පාස් පේපර් MCQs බලන්න එහා පැත්තේ අන්තිමට page number 14 ඕනට තියෙන. හැමදාම අඩුම ගානේ MCQs දෙකක් ඇහෙනවා. අනිවාර්යෙන් බෙන්සීන් ගේ mechanism එකකින් MCQ එකක් ඇහෙනවා. අනිත් mechanisms වලින් අනිවාර්යෙන් එකක් ඇහෙනවා. හරි? ඔය බලන්නකො අන්තිම අවුරුදු ටික. අනිතරම් පේ අඩුම ගානේ දෙකක් තුනක් වෙන්නත් පුළුවන්. right? ඒක නිසා මේ mechanisms ටික MCQs වල වැදගත් හරි. හොඳට detail wise මේ පාඩම් කරා. හරි. අපි යමු ඊළඟට final mechanism under benzene.
nitration. 8th nitration. හරි. nitration එක කරමුද උන්? right nitration mechanism එක. චර මම මේ කතා කරන අන්තිම mechanism තුනේම ළමයි complete positive charge එක තියෙන cation එකක් විතර තමයි active electrophile එක attack වෙන්නේ. ඒක උදව් උඩට ගන්න. nitration එකත් එහෙමයි. මෙයාගේ මෙතනයි මේ තුන්වෙනි එකයි දැන් කතා කරන එකේ active electrophile එක attack වෙන්නේ complete positive ion එකක් විදිහට. right බලමු nitration. This mechanism number 8. Benzene nitration. Right. So let's come up with some reaction. So yeah, you have CH3 here. CH3 got the nitration. First write the product. Right. Okay. So CH3 is there. CH3 is kind of a 𝗤𝒏𝗏 detector. 𝗤𝒏𝗏 detector. So to the 𝗤 position or para position will be connected. I'll write it here. Look what among සංකීර්ණ කරගන්න ඕනේ. අතන දැන් අපි කීප්නේ para වලට ගහලා රබ් කරානේ. Right. You consider the para product. Sorry, 𝗤𝒏𝗏. For the mechanism. Right. So let's see. Our first step is first step. So this is nitration, right? This is nitration. So consider HNO3 and the not the aldehyde, the ALC, right? So that is not the catalyst, right? Here is the catalyst. Consider H2SO4. Sorry for that, right? 50 Celsius normally needed. Right. 50 or 60, 50 to 60 Celsius, right? So what will happen? First, the reaction of these two. Your HNO3 is there. This is HNO3, right? And that will react with the H2SO4. How much is it? More than this lone pair will be attacked, or this lone pair will attack to this side here, positive side here, so that these electrons will leave to the oxygen. So when hydrogen forming a bond, hydrogen has to leave its existing bond, right? So hydrogen can have only 2 electrons with them. Only one s orbital is available, right? So only it can have only 2 electrons with them, those hydrogens, right? So when hydrogen is supposed to form a bond, it has to leave with its existing bond, right? So with this electron transfer, first you will come up with this kind of stuff. OH2 plus oxygen becomes positive, right? With this day2 bond, oxygen becomes positive, and this thing becomes O minus SO3H, O minus SO3H, right? Like that. That is normal form of writing the stuff, right? This is just HSO4 minus, right? Bisulfate, but normally written like this, right? In mechanisms, right? So after this, what will happen? After this, so you will clearly see
this thing is not stable. Positive charges are appearing on adjacently connected carbons, sorry, adjacently connected atoms, and oxygen is bearing a positive charge. The thing is not stable. So what will happen? So basically, the electron density will be attracted by the oxygen like this. Nitrogen loses its octet, right? So that this pair from here comes to here. Alright, nitrogen octet in a mitosis dunno, 4 pair situation in mitosis. So we'll come up with this special electrophile. This is a very special one. NO2 plus, which is linear again, like the earlier case, right? Linear. The final two coming up with linear electrophiles. Active electrophile is linear with sp atoms appearing at the center. sp hybridized atoms appearing in the center, right? That is your active electrophile. And with that, water will be released. Water will be released. So this will be released as water, right? Okay. Right. All right. Plus water. Right. Then the attack of the active electrophile towards the ring. So your ring is there. You can now just write the NO2, no worries, right? NO2 plus is enough, right? No need to mention the structure again, right? අර මේ ස්ට්‍රක්චර් එකම මෙතනත් වань නිකන් NO2 plus කියලා ලියුවා ලකුණු දෙනවා. මේ ස්ට්‍රක්චර් එක මෙහෙම අදින්න ඕනේ නැහැ. මම මේක ඇන්දේ වට MCQs වල මේ knowledge එක ඕන වෙනවා. You are producing a linear structure. අර මෙහෙම නිකන් NO2 කියලා ලියුවට පස්සේ වට linear කියලා පේන්නේ නැහැ නේද? අර උණුට යන්නේ නැහැ නේ. ඒකයි මම මේ ස්ට්‍රක්චර් එක මෙහෙම ලියුවේ. වට මෙට්‍රික්ස් එක ලියද්දි නිකන් මෙතන NO2 plus කියලා ලියුවට ලකුණු දෙනවා. හරි? මේ මම ඇඳලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඇන්දත් කමන්නේ නැහැ. හරි? ඒතකොට අර මේ idea එකේ knowledge එක තියාගන්න මොකද ඒක MCQs වලට ඕන වෙනවා. You are coming up with a linear active electrophile which is with a sp hybridized central atom. හරි? ඒ idea එක වලට යන තමයි ඒක ඇන්දේ. හරි? අනේ හිතුවත් ඇති. So O minus SO3H is also there. So what will happen? This electron transfer to produce the ortho product that you are coming up with. Some positive ion here, hydrogen NO2, right? And O minus SO3H is there. Then you have this one. No? Then the resonance stabilization of the uranium ion. Hydrogen NO2 plus NO2 there. Plus is there. Just write the same thing, right? And do the resonance stabilization. Draw the resonance stabilization, right? This comes here. That means you have got with a positive here. Right? So this comes there. The positive charge here. That's all. No? Only 3 resonance structures in your hybrid. Finally, forming the product with the regeneration of the catalyst. So O minus SO3H is there. So that will attack to the hydrogen here. So this pair we come towards here. This pair, right? So you will produce the
product. And H2SO4 will leave GCO catalyst. මෙතනත් තොර වෙනවාදී මේ මේකෙදිත් වෙන්නේ මෙයා the tree here acting as a Lewis base. This is very important නා. සාමාන්‍ය tree කියන්නේ base එකක් නෙමෙයිනේ acid එකක් නේ. හැබැයි මෙතන එයා base එකක් add කරනවා donating lone pair. Right? And this is accepting lone pair. So Lewis acid. හරි. Lewis base special නා. Okay, that is the reason. Production of the product with the regeneration of the catalyst. Catalyst will be regenerated. Let's complete this stuff. So we can label this stuff, no? This is also electrophilic substitution. ඇත්තටම මේ මැද ස්ටෙප් එක අයින් කරලා තවර පේන්නේ මොකද්ද? H2SO4 ගෙන් H+ රිලීස් වෙලා right HNO3 ගෙන් OH- රිලීස් වෙලා H2SO4 ගෙන් H+ රිලීස් වෙලා right HNO3 ගෙන් OH- රිලීස් වෙලා. That is how you have produced the H2O. H from here, OH- from here, producing the H2O. And the remaining stuff after releasing OH- from this one, you will come up with this NO2+, and after releasing H plus from this, you will come up with the HSO minus. Right? තමයි වෙලා තියෙන්නේ අතන. අර මැද ස්ටෙප් එක උඩ අයින් කළ යුතුත් වඩා වෙලා තියෙන්නේ. ඕක තමයි. මෙයා H plus release වෙලා මේක OH- release වෙලා බෝඩ් හදලා දිනවා. මෙයා OH- release වුණාට පස්සේ the remaining stuff is the NO2+, and මෙයාගේ H plus release වුණාට පස්සේ remaining stuff is the HSO minus. Right. This is the only instance, right, we will come across where the HNO3 acid behaves as a base. HNO3 කියන්නේ acid එකනේ දාවනේ. එයා base එකක් විදිහට behave වෙන අපිට හම්බුනේ එකම instance එක syllabus එකේ. Where the HNO3 behaves as a base. Very important step there. Very important step එකක් nitration එකේ හම්බෙන්නේ. හරිද? ඔය කතා කරේ බෙන්සීන් රිලේටඩ් මෙකැනිසම්ස් ගැන. ඒ මෙකැනිසම් එකක් දිගටම අහලා තියෙනවා. දිගටම අහලා තියෙනවා මෙකැනිසම් එක. ඒ ඔයගොල්ලෝගෙත් අහන්න පුළුවන්. හරි සාමාන්‍ය මෙකැනිසම් එකකට පොඩ්ඩක් දෙයක් තියෙනවනේ මේකේ. කම්පවුන්ඩ්ස් එකක් තියෙනව නේද? ඒ කම්ප්ලෙක්ස් වගේ වෙනවා. එක්සාම් එකේ දිගටම අහන මෙකැනිසම් එක. අන්තිම අවුරුදු 10 ගත්තොත් අවුරුදු 7කවත් අහලා තියෙනවා. බෙන්සීන් මෙකැනිසම් එක. ඒක තමයි ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේ ටික බලන්න යන්න. ඉතින් මෙකැනිසම්ස් කියන්නේ ඉතින් කොහොමවත් අර හුඟක් වෙලාවට පොතේ තියෙන එකම නාන්නේ. ලොකු වෙනස්කම් කරන්නේ නැහැ නේ. අපි පොඩ්ඩක් මේක වෙනස්කම් කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනන්නේ. මෙතන හුඟක් වෙලා පොතේ තියෙන මේකම කෙලින්ම අහන්න. ලකුණු නිකන් ඉදිරිය ඉඳන් අරන් යන්න පුළුවන් දෙයක් මෙකැනිසම් කියන්නේ. right? හරිද? Let's move to the mechanisms with the alkyl halides. Alkyl halides are degree. Or shape.
ළමයි මේ mechanisms වල මේ electrophiles ටික පිළිගන්නේ මොනවද electrophiles ටික? හරි? මේ electrophiles මොනවද? So electrophiles කියලා කියන්නේ benzene ට attack කරන එක නේද? හරි? So in this mechanism what is electrophile? Yeah, right? අපි active electrophile කියන්නේ. Right? හරි? electrophile එක කවුද කියලා හොත් මේක ලියන්න ඕන හරි? electrophile කියලා මේක ලියන්න එපා. electrophile කියලා මේ ආව ලියන්න එපා හරි? electrophile is this thing which attacks to benzene ring, right? Hali, right? Well, yeah, which is electrophile. හරි. හරි. අපි ඊළඟට යමු the mechanism of the alkyl halides. Right. Okay නේ. Now, alkyl halides are major mechanisms තුනක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. There are three major mechanisms to study under alkyl halides. Two belongs to the characteristic reaction type, nucleophilic substitutions. Two belongs to nuclear substitutions, right? And the other mechanism is about elimination, right? Those are three mechanisms to study under alkyl halides, right? So, alkyl halides. Related mechanisms. Right? Hare. So, 2 comes under the characteristic reaction types, right? And nucleic addition, so nucleic substitutions, SN1 and SN2, the 2-step mechanism and the 1-step mechanism, right? The 1-step mechanism will be followed by the primary alkyl halides, and 2-step mechanism will be followed by the tertiary alkyl halides, right? Ready, follow? Now first, so this is the mechanism number what? 9, no? Number 9, right? 1-step nuclear substitution. One-step nuclear substitution, right? So the one-step nuclear substitution is referred to as what? SN nucleic substitution, SN. One step na? It is SN2, right? One step is SN2 here. You know why? One step na 2. 2 step na 1. Right. We'll discuss why it is so. Right? So let's come up with the mechanism. So they have provided this reaction to write the mechanism. Some primary alkyl halide with the NOH. Sorry. With the NOH. NOH aqueous NOH. So first of all, write the product. So nuclear substitution. No? So Br will be replaced by the OH minus, right? This is the major product. Let's come up with a mechanism. Now, one step mechanism we prefer to primary halides. Primary halides. Right? Primary is unknown.
So that guy is like this, no? 2 hydrogens and a Br. The Br connected carbon is with only 1 R group. Br connected carbon is with only 1 R group. Such things are referred to as primary halides. So primary halides prefer one-step nuclear substitutions. Right? We'll discuss why is that. First of all, let's write the mechanism. Right? So again, I am telling you. So you need to come up with all the bonds. You have to display all the bonds with the carbons which are participating in bond breaking and bond formings. Then it is very easy to write the mechanism, right? This carbon participate in bond break and bond forming. So display all the bonds with that thing, that carbon, right? So what will happen? The one-step mechanism, they are, right, the nucleophilic attack to the carbon as well as the, right, bond breaking happens, right, at the same instance. When we are thinking of the one-step mechanism, the nucleophilic attack, this thing, nucleophilic attack, right, the bond forming, the nucleophilic attack, the bond forming, as well as the bond breaking, both happens at once, right? That is why it is referred to as the one-step mechanism. When it comes to two-step mechanism, first the leaving group leaves and then the attack happens. 2 steps are there. But with the one-step mechanism, both the forming of bond as well as the breaking of bond, both will happen at once in one single step, right? So normally the nucleophilic attack, the nucleophile will attack from the opposite side of the leaving group, Normally that is what happens, right? So OH will be connected to the opposite side like this, actually, where Br was situated. This is the first step, this is the only step, right? So here, right, this is referred to as a nucleophile. With all the substitution reactions, we should label the leaving group. With all the substitution reactions, leaving group is involved. Substitution එකක් වෙන්න නම් අලුත් group එක set වෙද්දී තිබ්බ group එක leave වෙන්න බෑ. So we need to identify the leaving group as well for substitution reactions, right? So this is your leaving group which leave the carbon, right? So both the steps occurs at once simultaneously for the one-step mechanism, right? Such things are happening with the primary alkyl halides, right? So basically nucleophile is the one which will attack to the carbon, right? Nucleophile is the one which will attack to the delta positive carbon and be with that carbon, that is the nucleophile. Leaving group is the one which will leave the carbon, that is the idea, right? So leaving group is the one which will leave the carbon, nucleophile is the one which will attack to the delta positive carbon and be with that carbon, that is the OH minus CH. Right? So this is referred to as nuclear substitution, right? This is your nucleophile, that is your leaving group, right? So why this is referred to as the SN2? Why this mechanism is referred to as SN2? Even though one step is involved, still it is SN2. Why is that? All because of the reaction kinetics, right? Reaction kinetics. If you write the rate law of this thing, this is referred to as a elementary reaction. Only one single step is there. So this is the elementary reaction. This kind of a elementary reaction. One single step is appearing for the mechanism. Elementary reaction. So for the elementary reactions, right, all the reactants will appear at the rate law with their stoichiometric values as their orders. No? For the elementary reactions, all the reactants, the two guys, these are the reactants, will appear at the rate law with their stoichiometric numbers as their respective orders. The stoichiometric numbers are 1 to 1, 1 to 1 ratio, 1 to 1, right? So you can come up with the rate law. You can write the rate law as
rate is equal to K into the alkyl halide and the OH minus. I'll just write the alkyl halide as RCl, RBr in this is alkyl halide simply, and the OH minus. Those are reactants. Their stoichiometric numbers as respective orders 1 to 1. Right? So the total load of the overall load is 2. 1 plus 1 is 2. So that is why this mechanism is referred to as SN2. That is why we refer this thing as SN2. The one step mechanism is SN2. As overall load is 2. Total load of the overall load is 2. Second order kinetics. Second order kinetics with this element reaction. SN2. Alright. So just complete the stuff now. New bond between the carbon and the nucleophile forms, as well as breaking of the bond of carbon leaving group happens at once simultaneously. That is why there's only single step is involved. Right? Alright. Let's come up with the next one. The two-step mechanism. Right? Two-step mechanism of the alkyl halides. Two-step nucleic substitution, right, which is referred to as SN1. Two-step SN1 ke liye. We'll discuss why is that. It's all about kinetics, right? Substitution nucleophilic 1. 1 means the first order kinetics. Let's come up with some example here. So as an example reaction, they have provided you the tertiary halide. So Br, no? Yeah. And reacting here now, they are providing a new nucleophile, not the NOH in this time. That won't affect, right? That won't affect, no matter which one is your nucleophile. You have to concern only about whether your alkyl halide is a tertiary one or a primary one. If it's a tertiary one, right, it's a two-step mechanism. This is what all matters. Tertiary halide here. Earlier it was a primary halide. Tertiary one means two-step mechanism. So first of all, let's write the product here. The product is just leaving group will leave. So this is a leaving group that will leave, and this will leave, and this nucleophile will connect. This is your nucleophile, right? Earlier it was with NOH, it was the OH minus. Now this is alkoxide, RO minus, that will connect. Right? Okay. So this is a major product. So let's come up with the mechanism to form this product. Right? The bond breaking and new bond forming happens with two different steps, not simultaneously but with two different steps. So let's write those things, right? First of all, display all the bonds with the carbons involving in bond breaking and bond forming. If you write like that, it is very easy to come up with the mechanism. So I had displayed all the bonds with the carbon which is involving in bond forming and bond breaking. This carbon, right? This is a new thing formed. This is the carbon involving in bond breaking, bond forming. Right? Okay. So what happens? First the leaving group leaves. Right? First the leaving group leaves. So I come with a different color. Right? First the leaving group leaves, forming a stable carbon ion.
right? That is why tertiary guys prefer the two-step mechanism while the primary guys won't. The formation of more stable carbon, kind of a stable carbon, right? So tertiary guys are able to form a stable carbon. That is why they prefer the two-step mechanism or the carbon mechanism, which is also referred to as the carbon mechanism, right? Two-step mechanism is also referred to as the carbon mechanism, right? Okay, so this is also referred to as the carbon mechanism. That is why the tertiary guys follow the carbon mechanism, because they are able to form a stable carbon by releasing the leaving group. And the same reason why the primary guys are unable to follow the two-step mechanism or the carbon mechanism, as they are unable to form a stable carbon, right? So with this one, stable carbon is formed. Carbocation or carbonium ion. This is a planar, trigonal planar structure. Trigonal planar structure. With a sp2 carbon at the center, right? So after breaking the bond, we will come up with this carbonium ion or the carbocation. So to that carbon cation, your nucleophile will attack the CH3CO minus. The nucleophile will attack to this carbocation. The attack can occur from top or from the bottom, from the top of your plane or from the bottom of your plane, right? Two possibilities are there. So you come up with like this. OR, no? OCH3 is connected like this, right? So that is the second step. So two-step mechanism. So this is considered as a fast step. This is considered as a fast step, and this is the slow step. This is a bond breaking. Bond breaking. It will take some time. Bond breaking with hard process. It will take some time. But here, the opposite charges will attract easily. Plus and negative. The ionic reactions are fast. Reaction kinetics. Ionic reactions are fast. So this happens easily. Two ions, opposite ions will attract easily, combine easily. It's fast reaction. Bond breaking takes some time, as it's a bit hard process, right? So this is slow step and this is the fast step. Always when thinking of carbocation mechanisms involving carbocations, forming the carbocation is going to be the slow step, the rate determined step, right? With all the mechanisms involving carbocations as intermediates, forming that thing is going to be the rate determinant of the slow step. Because the carbocations are not stable, right? Even though we consider tertiary carbocations are stable than the primary and secondary, right? As a whole, the carbocations are a bit unstable, right? Why? Those are lack of octets. Carbocations are lack of octets, right? So those are unstable compounds compared to unstable species compared to the reactants and the products. Carbocations are unstable compared to reactants and products, right? So that is why they are referred to as intermediates. Only appears as intermediates, not as reactants or products, right? So the stability can be provided by the R groups, right? More R groups can be when more R groups are there, you can think of more stabilization. But anyway, even with 3 R groups, those carbocations are less stable than the reactants and products. That is why those are intermediates, right? So forming kind of unstable product starting from a stable product. So that is not that much favored, right? That is why it takes some time, some longer time. So it is becoming the slow step. Anyway, for any mechanism involving carbocation, the formation of carbon, that step is going to be the rate determinant step, right? This kind of a thing was seen with the electrophilic addition of alkenes as well. When you are coming across the electrophilic additions
of alkenes, the HBr addition, H2 addition, those are also some mechanisms came through carbocations. With those mechanisms as well, the forming the carbocation, that step is the predetermined step, right? Okay, all right. So how come this becomes SN1, first order kinetics? That's right. So this is the first step, right? As first step is the first step. As first step, forming the carbocation is the RDS. So you can write rate of the whole reaction is actually equal to rate of slow step, right? So again the slow step is kind of an elementary step. All the steps in a multi-step reaction, all the steps in a multi-step reactions are individually elementary steps. So the rate of slow step can be written as rate of slow step can be written as K into K of the slow step into its reactants. As is elementary step, you can use the stoichiometric value as the order. So RCl or RBr1 as the order. So ultimately it becomes rate is equal to K into RBr, which was the first order kinetics, right? So total order is equal to 1, first order kinetics. That is why we name this as SN1, as it follows the first order kinetics. Right now. SN1, right? That is the two-step nuclear substitution reaction mechanism of alkyl halides. Shape, complete karaganu hai. So mark the leaving group as well as the nucleophile as well. So leaving group leaves first in this case. This is a nucleophile which attacks to the 𝐷𝐿 carbon. Correct. अब ඊළඟ මිනිස්සු මම ලියලම ළමයි right interlegal sodium plus leaving group sodium bromide ලිවිං ගෲප් එක කියලා කියන්නේ කාබන් ගෙන් අයින් වෙලා යන එක විතරයි. ලිවිං ගෲප් එක කියන්නේ කාබන් ගෙන් අයින් වෙලා යන එක කියන. නියුක්ලියෝෆයිල් එක කියන්නේ කාබන් ඇටැක් කරන එක. ඒක කාබන් ඇටැක් කරන්නේත් නැහැ Na+. කාබන් ගෙන් අයින් වෙලා ඉන්නෙත් නැහැ Na+. එතකොට නියුක්ලියෝෆයිල් එක කියන්නේ OH- විතරයි. ලිවිං ගෲප් එක කියන්නේ Br- විතරයි. හරි a good question right. So let's discuss about that thing as well. So මෙහෙම කේස් එකක්. ඒ කියන්නේ ළමයි දැන් මේ මික්ස් ලියද්දී ඇත්තටම මම මේ Na+ ඉන්වෝල් කරගත්තේ නැහැ. අතරත් ඉන්වෝල් කරගත්තේ නැහැ. Na+ ඉන්වෝල් කරගත්තේ නැහැ. හරිද? එතකොට මේ කතාව මෙහෙමයි වෙන්නේ. හරි? When we are writing the mechanisms involving HBr kind of stuff, right? අපි HBr molecule එක සම්පූර්ණයෙන්ම ලියුවා HBr කියලා. H-Br කියලා. හැබැයි මේක NaOH ලියද්දි මේ molecule එක සම්පූර්ණයෙන්ම යූස් කරලා නැහැ මම මේ. Na+ ලියලා නැහැ. ඒතර Na+ මෙතන හිටියට mechanism එකල කවදාවත් මම Na+ ලියලා නැහැ. ලියලත් නැහැ. Why is that? මෙහෙමයි ළමයි. හරි? මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ඔය මෙකනිසම් එකේ ඇත්තටම ඇටැක් කරන පාටිකල් එක කවුද කියලා. Right? So this thing is kind of a ionic compound. These are ionic compound. Ionic compounds are formed by two particles, the cation and the anion. Right? As a nucleophile, only the anion will participate in the reaction. So nucleophile එක කියලා කියන්නේ නැහැ cation එකට. Nucleophile means
the substance which prefer the nuclei, prefer the positive charges. That is the anion. So when it comes to ionic compounds as reagents, right, you have to select only one particle, right, whether it could be a cation or the anion. In this case, this is the anion. That is the only one we consider when writing the mechanism. Now HBr ගත්තොත් සර් HBr additions ගැන කතා කරේ අපි. H2 additions ගැන කතා කරා. last day alkenes එක. එතකොට particle එක කියන්නේ HBr. HBr කියන්නේ covalent stuff එක. Covalent කෙනෙක් කැලි වලට වෙන්නේ නැහැ. Covalent means those are connected with a covalent bond. This is not like Na is connected to the OH with a covalent bond. එහෙම නැහැ. particles දෙකක් ඉන්නවා. ionic compounds වල particles දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් හරි particle එක use කරන්න ඕන. nucleophile එක විතර use කරන්න ඕනේ anion එක. හරි? අර plus එක දාන්න ඕනේ වැඩක් නැහැ. හරි? ඒතකොට අර HBr ගත්තොත් කෙලින් particle එක HBr. So you have to use that thing HBr as a whole. Right? හරි particle එක select කරන මොකද ඒක මාර වැදගත්. ඔය විභාගෙදී අහනවා. What is the nucleophile and what is the leaving group? So nucleophile is the particle which will connect with the delta positive carbon and be with that carbon. So that is, in this case, CH3O minus, nothing to do with Na plus. The leaving group is the particle which leaves the carbon. That is the Br minus in this case, nothing to do with Na plus. Right? NaBr के लिए अन्य बार दी. लेकिन NaO minus CH3 हम लिए अन्य बार दी. हर निकलते हैं भाई. NaOH के लिए अन्य nucleophile है. Nucleophile is the OH minus. Leaving group is the Br minus, not the NaBr. पुंची दिए वाल. हरे अबे हरी लिए. हरी particle लेके select कर गया. Ionic compound में particles दिनने की ना एक होंदर देरूँगा ना. इतनी आवश्यक particle इतना किसी में लिया. अनावश्यक देवल लिया नहीं बा. Involve in ना change एक involve in नत्ते अभी reaction एक लिया consider करने. Chemical change करने. हरे. Right. Okay. अब या. कोई पुंची दिए वाले मिक्स चलती है हरी टूटी दिए वाला राइडी है. लम्बा हितन नहीं दिए वाल. හැබැයි ඒවගෙන හිතන්න. ඒතකොට කිසිම එකක් හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වාට. කම්ප්ලීට් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අර නිකන් ඔහේ බයි හાર્ට් නිකන් ලියන් යනවා නෙමෙයි. ඒක තේරුම් අරන් ලියන්න පුළුවන් වාට. ඒතකොට වාට වරදින්නේ නැහැ. හරි? right. අපි ඊළඟට ඉවරක් කළා දාලා break එක කරන්. right? So next the HBr elimination. The final mechanism involving the alkyl halides. right? I already said three mechanisms are there. right? HBr elimination. वो elimination reaction. HBr වෙන්න ඕනේ HX elimination කියලා ගන්න පුළුවන් මම. HCl එක කියලා අයින් කරන්න පුළුවන්. right? okay. right. elimination mechanism. right? So what is the reaction they have provided here? CH3, CH2, CH, CH3 is there and a Br. So we are supposed to react this one with alcoholic KOH. දැන් මේකෙත් ළමයි තේරුම් ගන්න. alcoholic KOH වල මොකද්ද particle එක? K plus and OH minus, right? We have two particles. දෙන්නව ලියන්නේ නැහැ. අදාළ particle ඉදලා ලියන්න. It's ionic no KOH. ඒතකොට මේකට අවශ්‍ය කරන particle ඉදලා ලියන්න. ඔක්කොම ටික ලියන්නේ නැහැ. හරි? So what will you write? So we know with the alcoholic KOH, alcoholic OH minus, right? What will happen? This Br will leave with one of the hydrogens from the adjacent carbons. Actually, from which carbon? From the carbon with least number of hydrogens, right? So with this hydrogen, this Br will leave, as this carbon is with 3 hydrogens, this is with 2. The Sri Lanka style, right? They were out. Kelvin in the garden, nothing garden. Okay, right. ඒක ශ්‍රී ලංකාවේ මම මේ ළඟදී ඉතිරිලා මේ ඒක ශ්‍රී ලංකා ස්ටයිල් එකක් නෙමෙයි අතට. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒක මං හිතන්නේ මේ යුනිවර්සිටි එකක් වගේ. අපි නිකන් අර ලංකාවේ උන්ට බැලුවේ හිටියට අර මේ මම ළඟදී ඉතිරිලා අතට මේක ශ්‍රී ලංකා ස්ටයිල් නෙමෙයි නේද? කොහොමත් කොයි ලෝකෙ හිටියත්, කොයි ග්‍රහ ලෝකෙ හිටියත් හරි කෙලවෙන්නේ නැති එකට තමයි. මේ හිතලවත් ලංකාව ගන්න නෙමෙයි ඒක. මට මේ ඊයේ පොඩ්ඩක් ඉතිරි දිනකොට මම හිතුනේ මේක ලංකාවේ සීන් එකක් නෙමෙයි. ඒකෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේ අතර මේ ඔය කොහෙ ගියත් එච්චරයි. ඔය රට ගියත් කෙලවෙන්නේ නැති එකට තමයි. ඒක ඇත්ත. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අර මහන්සිලා වැඩ කළා නේද? පුළුවන් තියෙන මිනිස්සෙක් වෙන්න බලන්න. එච්චර තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඔය රට ගියත් එච්චරයි. හරිද? මේ දේවල් නැත්තම් කෙලවෙනවා තමයි. හරිද? ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අර මහන්සිලා වැඩ කළා කරන්න පුළුවන් කාල නේද?
මේ තියෙන මිනිස්සෙක් වෙන්න එච්චරයි. හරිද? එතකොට මේ මොකද වෙන්නේ? CH ලංකාවේ වුණත් ළමයි මේ නේද? තියෙන මිනිස්සෙන් නම් ඉන්න පුළුවන් මොකද? පිටරට වුණත් එච්චරයි. නැති වුණොත් කොහොමද තමයි. දැන් ඔය තියෙනවා මේ කාලේ මේ ඔය ලංකාවෙන් ගිය හුඟක් කට්ටියට මේ කාලේ නිව්සීලන්ත වලම අවුල් කේස් ඉන්න කට්ටිය ඉන්නම් දන්නේ නැතිනේ. ඊට පස්සේ මේ බ්‍රිටන් වල යුරෝප් වල ටිකක් කේස් එක කියන්නේ ගියු නේද වැඩි. මෙහෙන් ගියුන්ට දැන් කෙලෙලා වගේ ඉන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නැතුව ගියොත් අවුල් ඉතින්. හරි. අර සාමාන්‍ය එතන ගිහිල්ලා ගොඩ යන්න ඉන්නවනම් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් අර මෙහි නෝමල් විදියට ඉඳලා අරගල කාලේ වගේ ගිය කට්ටිය ඉන්නවනේ. ලංකාවෙන් අවුල් වගේ කියලා ඉතලා නේද? එහෙම ගිය කට්ටිය නැත. ඉන්නේ කට්ටිය ඉන්නවා අර සාමාන්‍යයෙන් ෆැමිලි එකට කරන ඔක්කොම හදාගෙන ගිය කට්ටිය. උන්ට අවුලක් නැහැ. හරි නිකන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු ගියා නම් අපිට මේ අරගල කාලේ අවුල් වගේ වෙයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ. දෙයක් හදාගන්න නැතුව. එතකොට ඉතින් එහෙ ගිහිල්ලත් අවුල් ඉතින්. එහෙම ලේසියෙන් ගොඩ යන්න අමාරුයි. රයිට් නිව්සීලන්ත එහෙම එකකට ටිකක් අවුල්. ඉතින් ඔය UK නම් ඉස්සරහම අවුල් ටිකක්. හරි. ඒ නිසා මේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් දෙයක් කරගෙන යන්න. හරි. ඒක තමයි එහෙම ගියොත් ඉතින් ඕන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඕන තරම්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒක හිතන්න. අර නේ හරි ලේසියෙන් වඩත් කරන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ ලංකාවේ එහෙම අවුලක් නැහැ නේ. හරිද මේ පොඩ්ඩක් මහන්සිලා වැඩ කරන් තමයි මගේ මහන්සිලා වැඩ කරන මොනසේ ලංකාවට දිනු වෙන ලේසි තරකුත් නැහැ වගේ. ගිසුත් තියෙන ඕඩි. ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. හරි මේ හරි එහෙනම් අපි වැඩේට යමු. So let's write the mechanism. New mechanism. Right, mechanism. Mechanism. Right. So what will happen here? So first of all, I am again telling you, just display all the bonds with the carbons involving with bond breaking and bond forming. What are the carbons involving with bond breaking and bond forming? So make it how the මේ දෙන්නනේ මේ bond breaking, bond forming, double bond එනවා. So with those two carbons, just display all the bonds. Then it will become very easy to write the mechanism. අර ඒ carbons දෙන්න මම හොඳට bonds ටික බේන්න ලියන ඕන ඕන. මාර ලේසිද තමයි. මේ වැඩි මේ පොඩි ට්‍රික් එකක් හරි. ඒක ගොඩ දාගත්තා නම් ඇත්ත දෙයක් නැහැ මේ mechanism ලියන්නේ. හිතලා ලියන්න පුළුවන්. අර ඒ carbon දෙන්න හොඳට bonds ටික ඔක්කොම display කරලා ලියන්න. bonds හතරම බේන්න ලියන්න. දැන් හිතන්න පුළුවන් what will happen? So OH minus is the one which will attack here. I'm going to bear you partly. OH minus is the one which will attack. Hari කොහොමද වැඩ යන්නේ? Hari what will happen? So as this one is delta negative, right? This becomes delta positive already. So these electrons will attract towards this carbon. This carbon bonded electrons will attract towards this carbon because this carbon feels some deficiency because of the attraction of electrons from the halogen. So these electrons will attract towards this carbon. So that ultimately this carbon will feel some electron deficiency of one bond. අර මේ electrons එක මෙහෙට දෙනවා. ඒක නිසා මේ carbon electron deficiency එක feel වෙනවා එක bond එක. ඒතකොට ඒ නිසා මේ carbon මෙතනින් bond එකකින් electron ඇදලා ගන්නවා. ඒතකොට මේ carbon electron deficiency එක feel වෙනවා of one bond. So that what will happen? This carbon will attract electrons from one of the bonds. ඒ නිසා මෙයාට එක electron deficiency එක bond එක electron deficiency කියනකොට මෙයා එක bond එක එක carbon එක bond එක තියෙන electrons වැඩියෙන් attract කරගන්නවා. See like this. That is how this hydrogen becomes positive. හරිද? ඒ ඔන්න ඔය positive hydrogen ට ඔයාගේ මෙයා attack කරනවා. Right? So okay. blue color එකෙන් ලියන්නම් පොඩ්ඩක් උඩ. පැහැදිලි නිසා compound එක. Right? So that is how the hydrogen becomes positive there. Right? තික විදිහට positive වෙච්ච hydrogen එකක් ඉන්නවාට. Right? CH3, that hydrogen is positive. Like I have mentioned, right? Then this thing will attack to that positive hydrogen. Right? Will attack to that positive hydrogen. Alright? So that this OH minus is referred to as a base here. Within the base because it attacks to a positive hydrogen. If something is attacking to the positive hydrogens, delta positive hydrogens, those are referred to as bases. If something is attached to the delta positive carbons or the carbons, positive carbons, those are referred to as nucleophiles. Delta positive carbons will attack a nucleophile. Delta positive hydrogens will attack it's a base.
right? We label that thing. So when hydrogen forms a new bond, the existing bond should leave, right? Existing bond leave when we know. So what will happen? As this bromine is attracting electron from this carbon, so those will be gained by the bromine. So this carbon also feels some electron deficiency. So to get rid of that electron deficiency, this bonding electron pair will be donated to the. හරිද? මෙයා කොහොමත් මේ බොන්ඩ් එක ගැලවෙන්න බලන් ඉන්නේ. එතකොට මේ කාබන් ඔක්ටේට් උත් නැති වෙනවා. ඒ ඔක්ටේට් හරි හදිගස්ස ගන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් එක මෙතනට ඩබල් බොන්ඩ් එකක් විතර ෆෝම් වෙනවා. right? මෙතන ඇටැක් එක යද්දි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් එක මෙතනට එනවා. මෙයා අයින් වෙනවා. right? So that you will come up with the alkene. So CH3 is there. CH double bond C. Two stuff are there. And what are the guys which leaves here? So Br minus will leave with the H2O. With the H2O, this OH minus connected with this hydrogen to produce H2O, and that Br minus will leave. This is how the things happen. So this is the reaction mechanism there. So here the OH minus attacking as a base in the alcoholic medium. In the aqueous medium, the OH minus will attack as a nucleophile to the opposite carbon. Right? Okay. But when it comes to the alcoholic medium, it will attack as a base. Right now. Right? That is the mechanism, right? අර යටින් ලා පොඩි රූල් දෙකක් තියෙනවා. එතන ලියා ගන්න කොහොමද? අර මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේජර් ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයා සිලෙක්ට් කරන හැටි. This is major product නේ. How to select the major product? Just write the elimination rule. What is that? Right? HBr will eliminate by removing hydrogen from the least hydrogen containing carbon of the two hydrogen carbons of hydrogen connected carbon. Let's write that thing. Rule that thing. HBr molecule will be eliminated by removing Br and the hydrogen from addition carbon with least number of hydrogens. To the halogenated carbon. HBr will be eliminated by removing Br and a hydrogen from adjacent carbon to the hydrogenated carbon. So that is the carbon with least number of hydrogens. Right? So that is the elimination mechanism involving the alkyl halides. Always concern on these arrows, right? The marks will be allocated for these arrows. Always arrows should start from a position where the electrons are and normally goes towards some position of some positive nature. Anyway, the arrow tail should be there at a position with electrons, 2 electrons, as these are complete arrows. Right? Or you go with the oh, you can use the alcoholic NOH as well to this here. Alcoholic NOH දාන්න පුළුවන්. Alcoholic BaOH2 දාන්න පුළුවන්. කොහොමරි what we need is the alcoholic OH minus. That's it. Alcoholic OH minus. Sorry. Correct.
So you clearly see there's nothing to do with the K plus with the mechanism. There's nothing to do with the K plus. Only the OH minus involves at the mechanism, right? So alcoholic KOH, alcoholic NOH even can be used, right, for the elimination. Right now. හරි එහෙනම් අපි ওই විදිහට alkyl halides කියලා වැඩි තමයි ඉවර කරේ.